Ona ahụ na foto ne anọ m ote aka ọ promise enyi m nwoke eji microphone ụwa niile bịa abakwana m okwu Ozioma onye jụrụ ha ebe nje gwa ya na ejene m Ozioma ụwa niile come onye ọrachọta interpreter gwa onye anaghị anụ Igbo maka ozi m ga-eto ogo but I will make it entertaining. I will make it entertaining. This is Promise, my very good friend. Ononga na Cambodia. Obala around February last year or March last year. So this my guy, even the quiver and ahun fote back walk. He's my very good friend. I collaborated like maybe 4 years now. But we were off maybe last year. Mako obalana. Next ya okova stroke amo bala na alu one plaza. Do you know the shocking story? Even try where you are now. Or because Emela Kwok rest. Can this guy succeed? Na another mission. A wage day we toyanga na February. On akwadi mepe plaza ya ebe April last year. Age day na March. What all you had na my workshop because I'm one already ye ne basara young work. Okay? So imakwa the last card ya na agbana. So lu da akwa the ebe because ono chile ezi ebe na achi. Actually me double lane. So let me define it to be called balloon success. Go no balloon success. Blow blum blum. Ewukata onwe ka isi do ya prize or da boy. Mbekiri be je ha to tani. Mbekiri be and even mele oji ewute karicha ma owo our generation actually ma because when I put something like this since couple of days now since one nya kan na post maka akwa okomo mad na aju asum je chu ego nkem ha phone onye ona si chu even dey by sound onye si kpata ego ogba isakwa ha mo mana ama ibe na agbo territorial consequences ya ofu akaro tam mana ozu oho no these people was telling this their weight on our faces melenji compromise you were only igere interview na yambaba emekatara mmụọ hafu ibe na agba je tikwu aka aibo egbo if not owo na chukwu si hum na ya na ka esi zum enwe ike je ma agbacha ha ni azu ndakpu ekwuvuru nya before eje ha agwa ibe ọ na-eri ọkwu ite ọkwu gono dị n'ite were just gwakọrọ gị ọ na-eri mmadụ mana ibe na-agwụ no ụba na billion ọnwụ na je ebu adosara m ite ya mbọsị etiwara ya ọ dacha mbe ya so half way because amam na ọnwụ ebe a ite Chalis adụka ite odozi obodo Seahorse adụkwanụ ka ahụ ite Dangote adụghị ebe anwa so there is more to these things enwere kingdom ya kingdom dominion ya wealth awụ sọsọ bai na sele mkpụrụ mgbakọ ya 2+1 just ile nke ọhụrụ na ya no enwere nke wụ territorial or generational wealth ibicha ọdụrụ ụmụ dal nke na-eje vi gbakọta otiwa ya wete tiwa ha azụ or the worst gịnị ji awụ njadu Promise my friend Mofta one now also in 10 years we are communicating, we are still communicating from prison mana ọ na-agwa m na o si akwa alele and ko say regret and o si je bidokwa ụwa n'isi because ọ nọchi ebe anyị deport to Nigeria bidokwa ụwa n'isi dị ibere na mkpọrọkọ ndụ na ọnọdụ moto niile na ibe niile aha kwa ọkọchị oshana o je bidokwa ụwa n'isi upon I pray for him na o ji agba ha na because aka gọọmenti adị na here we establish him aga eme establish o nwere ihe chọrọ ịgwa our generation anyị na-ata agwa anyị takarịrị ndụ mụrụ anyị n'ahụ because it was easier than them. This bad leadership ndị a na-achị anyị awụghị ya na-achịba ndị a na-achị anyị agụ ndogbu a na-achị anyị na awụha na-achịba Soludo na avocasi anya ibe o ji avocasi anya awụ Soludo can tell his little beginning ọ nwa mgbe ka ọwụ it was obvious ọnwa agbaka m mbọ no things then we are very easy scholarship upon scholarships there was aid enwere ndị nkwagide
Now, idina ndị ije dina, nothing for you. Ime homo with ndị ije homo, nothing for you. But then government can decide to give some little aid. Ndị nwere ọgụgụ isi, they benefit from there. Mana ọgụgụ isi gụ, mantami mu, I can put it to you, Koshalis. Now, if you are born in this generation, if you are to born in this generation, then I understand all this predicament. Even na aga biga, esom almost over the nisi. Ya we make culture anya nuku. Abakirichana oda naja. Maka little policy from this we bring all your effort to zero. Nice. So it's all bet Naija Jevuniva. Is it not gambling Jevuniva? Is it not prostitution Genyela? Is it not Oke Ite? Then you think of otherwise. All these things in Hunemena. I know good people who compromise because there's nothing for them. Oh, I can't be back and bow nume on a hebuqueta. On a hebuta. Ajama isi ma acha be hajaja. There's still hope. Ele anyamu ebe obala. There's still hope. Tashido. Onye okwere mgbafu ya gbafu. Mana nke ma support every task eje ha si no alu ka o. Ejekwele mo ayi tiwa ketere akwa ọkụkọ. Buo nwu uriom, we buo nnekwu, we ba na ehu mgbakwo. Mgbe o je egbogote to better part medical there will be level to that, all stage by stage. You go to primary, you got secondary. Before you know it, ibu mad. Obido na ibu mad ozbo. So somebody should not tell you those fallacy now. When how bala mad na, how can I bet to a bala mad? So, and I love how the government will help to curtail this thing. Because this na here ni. I want to know why I do kando. Yeah, nda machasi vike. Nda ha machasi vike. What can they celebrate na society? It talk about moral decadence. It talk about principles. It talk about value and productivity. If you jump up, you will fall down. But if you grow up, you will remain there. There is process to life. There is process to advancement. Look at this picture now. That picture now. My father died when I was 4 years. So, but some futures, because I will tell you there's spiritual influence to these things, because that have anointed my head with oil, then my cup runs over. The same principle. Then these things exist. You can manipulate the system. You can manipulate the territory. You can manipulate people. You just even give me this mountain. No, it's not ordinary. Something must have happened behind. Or if you can't hold, you blue drug, guy na have to say it blow. So onye na-agba na ọsọ mkpụrụ mgbakọ ivutavia ilechi will again ka onwere level that wealth will level. Nwere nke na we bia generationally ụmụ ka enwere ihe ọzọ na-eme were eje ebe a. Ask Koshalis. Ask them if they can tell you the truth. Koshalis may not be go program jere. Onwe every day on a negotiate. Because when you read Revelation chapter 18, where you negotiate with that spirit. Give me this mountain. Give me this one. And I will give you. All transactional. Kingdom finances will transactional. Owibe AGC, owibe onye mbara first jeme. More even name business or money. It's transactional. You transact something for something. What shall it profit a man?
what shall it profit a man? If when a profit, that means business call. If he gain all these things and lose his soul, that means there is a gain here and lose. Then when you talk about the remind me again, temptation of Jesus. It took Jesus on the high mountain and showed him, okay, all the goodies of the earth, and said all. Because when somebody make that boast statement, man, no, it through all these things will be yours only if you bow. So what they need is your allegiance. So let me call, I don't know, let me end by 15 minutes. So even na go no way ho na mgbe enu ije were iche onye ụwa go ma chi ma ha ka ije ahụ ya ma o ihe kpọrọ nkụtabeghị ka ọ na-aza. So you don't tell me that they will get the accuracy. So what they do is ya gwa ha ikwete gụ na erike egbuo ọbala. That's covenant. Ndị eje ebe dibịa mere covenant di na nwunye na ọnwụ na ahafụgo ịgbafuala lacha ọbara ha na-agba ala. So covenant does seal with blood. Square blood anụ ọhịa, square blood mmadụ before lụọ ọlụ. Anyị gara ụka gaa ọfụma, and ọnwụ na meje ebe dibịa will not tell you certain things. So you go where these things work together. So I present to you Bible. So eso go all this na ha lụkọ ọlụ ndị ebe m na-emere dị atheist ndị ekweghị n'ihe ọbụla ha atawukwu onwe na ahụhụ. This word will another realm to get there. Onundagwata. My view na before. And all onundagwata. Don't came with family. So ni boku a nkenke. I will advise our youth. Juru no mayo. Anaka na-ekwu maka good governance. Gbaje ka, gbaje ebe anwa. So libe bewe akwa. Lord on the floor. Because good governance, good policy have solved 95% of our problem. Ndị ọcha onye ngụcha gay USA onye ngụcha gay si nchia baby mama 12 years back na ime ewube aka na-eme na dollar. They still have all this leverage. Do you know their mortgage system? Do you know their the subsidies and palliatives? Even government mere your life will draw no easy. Man, I need a one who. If you don't cut corner, there's nothing for you. Then will you remain in jeopardy? You don't under window for how long? There will be a time for compromise. Ata mo eje Victor Kitota. Man, even na gwagu ndo kahola ho kan na se kan na obo ife doku jajuo yi. Then you cannot be celebrated outside the country. Whatever. Somebody cannot come here and be shouting on top of his voices. Someone with that confident to talk on top of my voices because of them cannot. Because of nuance, but some people fear. So you cannot go there. So we are also slave over there. So so go to other country because no just only got do fair. If the queen not tell and what you will now connote to you will now tell it on your people. You have arrived. Need to go to impress who? So if so now onye blow ha no chọ moto Benz or chọ na white or gba organize ammonia. You tell it on our faces. No way he's in by now. Meanwhile, go even name. Nwoke he na kpuru bela ha. Mo nwa akwụrụ na dịka onu ndị agụata. Ozioma nke Christ ka nje bịa. Mo nwa ga-abazi na kwaya ka m were ukwe wee pịachizie ife emere n'akwụkwọ nsọ. Enuwa boliri ka anyị pụtara onye nọjụrụ o were isi na-ewe anya n'igwe. Anyị bịara bịa n'ụwa eluigwe bụ obibi nke mmadụ. Enuwa boliri ka anyị pụtara onye nọjụrụ o were isi n'ebe anya n'igwe. Ozioma nke osebruwa ka site n'ozioma nata mgbaghala na ncheta akọrọ mfọ.